Good morning, all. Welcome back to Tijus Academy's yet another live session. This is me, Abia from Tijus Academy, Tiruvalla branch, and I welcome each and every one of you for another live session. Okay, so let's start today's live session, and we'll wait a few seconds for our participants to join and let them join, and then we'll start today's session. Okay. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേ സെഷൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ്, ലെറ്റ് ദം ജോയിൻ ആൻഡ് ദെൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേ സെഷൻ. നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹായ് റോഹിനി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യെറ്റ് അനദർ ലൈവ് സെഷൻ. Today I am here with a speaking live session, and today we will be discussing on the strategies, what all are the strategies that can be taken in accordance with a confused patient. ഒരു confused patientമായിട്ടൊരു റോൾ പ്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ how we will do the role play card, or how we will take our conversation, how we will manage our conversation. Today we are going to discuss about it. So I welcome each and every one of you. We'll wait a few seconds and then we'll start today's live session. Okay, so hi Roslyn, good morning, good to see you. Okay, so if you're having any concerns you can comment it, and we'll discuss about it too. So ഈ ഒരു ടോപ്പിക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എനി കൺസേൺസ് ദെൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ടു, സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഷെയർ യുവർ കൺസേൺസ്. ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് ടു സീ യു ഓൾ. കുറച്ച് ദിവസമായി നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. So how are you guys? How are you doing? How is your practice and all? Are you practicing your speaking on a daily basis? എല്ലാവരും സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Okay, so let's wait a couple of seconds for our participants to join and then we'll start today's session. All right. Okay, so I hope everyone is doing well and fine. Today we are going to discuss regarding the strategies that can be used in a confused patient role play card. Okay, so we'll start today's session. Okay, so let's start today's session. And today also I've taken a role play card. Okay, so I will show you the role play card. This is our role play card, candidate card, and our setting is a hospital casualty ward where the patient is in hospital following a road accident. The patient's condition is stable but he or she has lost blood and needs a blood transfusion. So patient condition stable ആണ്, but still they need എന്താണ് blood transfusion because അവർക്ക് ഒത്തിരി blood loss ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു റോഹിണി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലൈവ് വരാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും മാമിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആക്ച്വലി യുവർ ഗൈസ് മെയ്ഡ് മൈ ഡേ. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ്, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ലൈവ്സ് ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹാപ്പി ടു ഹിയർ. താങ്ക് യു റോഹിണി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആക്ച്വലി യു മെയ്ഡ് മൈ ഡേ. Okay, so the patient does not understand what will happen. The patient is anxious about procedure. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി ആൻഷ്യസ് ആണ്. ആൻഡ് അയാൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ ബ്ലഡ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് അത് അവർക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ് എ ബിറ്റ് ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ ആണ്, അബൌട്ട് ദ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഹായ് ജിൻസി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ടു സീ യു.
And now we'll look on to our task, and the next thing is first one is find out about the patient's concern. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേണിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. വി നീഡ് ടു ലുക്ക് ഓൺ ടു ദാറ്റ്. ദെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി ഒബ്വിയസ്ലി സേയിങ് എ കൺസേൺ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, റിയഷ്വർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ റിയഷ്വർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് ടാസ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ടാസ്ക് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിയഷ്വറൻസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, reassure the patient that the possibility of infection is very small, as care is taken to screen donors and test donated blood for possible infection like HIV, HBs, AG. അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയണം ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ആസ്കിങ് അബൌട്ട് എ കൺസേൺ. നമുക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, കാരണം റീഅഷുറൻസ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ടാസ്കുകൾ വായിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് മോർ ഈസിയർ ടു കൺവേ ദ മെസ്സേജ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ HIV, HBs, AG പോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനായിട്ട് സാധ്യത കുറവാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡോണേഴ്സിനെയും ഡൊണേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പറയുകയാണ്. സോ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ കൺസേൺ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ എ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പേഷ്യൻറ്റിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അവിടെ സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷൻ ആണ്, ന്യൂ സിറിഞ്ചസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നഴ്സസ് ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും വിത്തിൻ 3 to 4 hours എന്നുള്ളത്. ഹവേഴ്സ് അല്ല, അവേഴ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജിയർ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിയലി നീഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു റിക്കവർ ഫുള്ളി. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസേൺ അവിടെ അവരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് സ്ട്രെസ്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെസ്സ് ചെയ്യാൻ. സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേണിനെ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് അവരോട് പറയുക, ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അവർക്ക് ഫുള്ളി നീഡഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറയുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വീക്ക്നെസ്, ഡിസിനെസ് ഇഫ് നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ നോർമൽ ബ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ്. കാരണം ഫുള്ളി റിക്കവർ ആവണമെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് വീക്ക്നെസ്സും ഡിസിനെസ്സും ഒക്കെ മാറണം എന്നുള്ളത് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പിന്നെ പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിൽ എന്താണ്, ക്ലോസ് മോണിറ്ററിങ് ഉണ്ടാവും എന്നെന്ത് ചെയ്യുക, അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. വൈറ്റൽ സയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലോസ് മോണിറ്ററിങ് ഉണ്ടാവും എന്നവരടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് എവ്രി വൺ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ ടാസ്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ദ സിനേരിയോ? I hope everyone is clear with the task as well as scenario. So according to the card, what do you think? Is this a non-case or unknown case? Could you please comment? According to the task, according to the role play card, what do you think? Is this a non-case or unknown case? ഇത് എന്ത് കേസാണ്? നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? Could you please comment? Good. Roslyn has made her first comment. Good. Okay, what about others? Those who are watching the live, you can just comment. It doesn't matter whether it is right or wrong. I just need to know whether you can understand or not. Okay, Hilda, right. Jinsi, right. Okay, so some of our students has commented. I think many of them are watching the live, but they are
hesitant to comment because ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നറിയില്ല, മറ്റാരെങ്കിലും കാണുമോ എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് വാട്ട് എവർ ദാറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഈ നോൺ കേസ് അൺനോൺ കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് വാട്ട് എവർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ബീൻ ആസ്ഡ്. ഓക്കെ, so some of our students has comment as it is a non case. Of course this is a non case. നമ്മളെവിടെയാണ്, ഹോസ്പിറ്റൽ കാഷ്വാലിറ്റി വാർഡിലാണ്. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റിനെ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് നീഡ്സ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അല്ലേ. സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മാക്സിമം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടി ഇയാളെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹൗ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ, നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്? കുഡ് യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? As the patient is in hospital casualty ward, he or she had road traffic accident, condition stable but has lost blood and they requires transfusion. Patient doesn't know what will happen next, so they are anxious about the procedure. So in this case you have already said that this is a non case. So in this case how we will do we need to ask the name of the patient during the preparation time? നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ചോദിക്കണോ? റോസ്ലിൻ, യു ആർ റൈറ്റ്, ഗ്രീറ്റിംഗ്, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ പേഷ്യൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ചോദിക്കണോ വേണ്ടായോ? Do we need to ask the name of the patient during the preparation time? Since this is a non-case and we need to start our conversation, so do we need to ask the name of the patient during the conversation time? I mean during the preparation time? What do you think? Do we need to ask the name of the patient? നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഡ്യൂറിങ് അവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം? ഇതൊരു നോൺ കേസ് എന്നുള്ള നിലയിലും ഇയാൾക്ക് പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള നിലയിലും, ഐ മീൻ പ്രൊസീജിയർ നടത്തണമെന്നുള്ള നിലയിലും ഡു വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്? യെസ് രോഹിണി, യു ആർ റൈറ്റ്. ഷോന, റൈറ്റ്. Yes, Roslyn, you are right. Okay, so some of our students has commented, okay, we need to ask the name of the patient. So നമുക്ക് എങ്ങനെ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും how may I address the patient during the role play എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും how may I address you during the role play എന്ന്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ലൈവ്സിലും പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യമാണ് പേഷ്യൻ്റെ പേരെങ്ങനെ ചോദിക്കണം, പേരെങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്ന്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് എന്താണ്, പല സ്റ്റുഡൻസും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാതെ പോവാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പേര് ചോദിച്ചില്ല, അല്ലെ പേര് ചോദിക്കാൻ മറന്നു പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, പാനിക് ആവരുത്. നിങ്ങളതിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക. What you can do is you can ask the name of the patient right before starting the conversation. That means for my confirmation purpose could you please tell me your name? അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൻ ടു എന്താണ് ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ദെൻ അവിടെ വറി ആവല്ല, പാനിക് ആവരുത്. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് right before starting the conversation you can ask. Okay, അവിടെ ജിൻസി, you are right. How can I address you during the role play card?
ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ എന്നുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ദിവ്യ, ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു നോൺ കേസാണ്. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ഹോസ്പിറ്റൽ കാഷ്വാലിറ്റി വാർഡിലാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനൊരു നോൺ കേസായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ ജസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി വി ഹാവ് ഡൺ മെനി മോർ തിങ്സ് ഇൻ ദ പ്രയർലി. നമ്മൾ പ്രയറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പം ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം പേഷ്യൻ്റെ ബ്ലഡും കാര്യങ്ങളും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയോണ്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്ലഡ് കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിക്വയർസ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. ആൻഡ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പേഷ്യൻ്റ് concerned, not about the accident or anything else, but because of the procedure they are really anxious. So അവിടെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നോൺ കേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർലി എ നോൺ കേസ്. ക്ലിയർ ആണോ ദിവ്യ? ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ. ആൻഡ് നൗ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു. യു ക്യാൻ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് ആഷർ. ആഷർ എന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. ASHER. ഓക്കെ, ആഷർ. സോ നമുക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മളവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കുകയാണ്. നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൻ്റെ സൈഡിലോ മണ്ടയ്ക്കോ താഴെയോ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, എഴുതി വെക്കുകയാണ് അല്ലേ. സോ അവിടെ എഴുതി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആഷർ, ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു എന്നുള്ള ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആഷർ, എന്താണ്, I hope you remember me. Once again, my name is so and so. Your full name. You need to say your full name. I am here for എന്താണ് discussing you regarding blood transfusion. Blood transfusion പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നേക്കുവാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, you can say it to the patient directly. You can say it to the patient. Clear അല്ലേ? Ajay, you are right. Roslyn, correct. Simi, hi, good morning. So നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു, സെൽഫ് ഇൻട്രോ കൊടുത്തു. ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ, വൺസ് അഗെയിൻ മൈ നെയിം ഇസ് സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം യുവർ അറ്റൻഡിങ് നേഴ്സ്. അതൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ പറയാം, പറഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ഐ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യു ടുഡേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു ടുഡേ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Good morning X, I am Rohini. I'll be taking care of you today. May I know what about your concern? So since we are here for the procedure, we are here to discuss regarding the procedure, we can directly say to the patient, good morning X, my name is so and so. I hope you remember me. My name is so and so. I am here to discuss you regarding blood transfusion. So how do you feel about it? Do you have any concerns regarding ദാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ആഷർ ആയതുകൊണ്ട് you are looking so anxious, can you please tell me the reason behind that? Of course സോന, നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റും. രോഹിണി, ഇതിനകത്തൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി, നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോന പറഞ്ഞതും കറക്റ്റാണ്. നമ്മൾക്ക് പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, കൺസേൺഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ആൻഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, വറീഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളുടെ അവിടെ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റാണ്. വി ഹാവ് സീൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, സോ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ആൻഷ്യസ് അല്ലേ. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ആൻഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫ്രം യുവർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ആർ വറീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് സംതിങ്. മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് കൺസേണിങ് യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് റിഗാർഡിങ് എനിത്തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഒരു റോൾ പ്ലേ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ.
സോ പേഷ്യൻ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ കൺസേൺ പറഞ്ഞു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, good morning Asher, my name, I hope you remember me. Once again, my name is so and so. I am here to discuss you regarding blood transfusion, and I can see that you are anxious about something, അല്ലെങ്കിൽ I can see it from your face that you are worried about something. So could you please tell me what's bothering you, അല്ലെങ്കിൽ could you please tell me what's the reason behind that എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ഇംപ്രവൈസേഷൻസ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാം. there is no problem in that. grammatically കറക്റ്റ് ആകണം. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് എന്താണ് അവരുടെ കൺസേൺ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കണം എന്ന് മാത്രം. യു ക്യാൻ ബ്രിങ് യുവർ ഓൺ ഇംപ്രവൈസേഷൻസ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് കൺസേൺ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഐ എം റിയലി വറീഡ് ആൻഡ് ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ഐ ഹവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് എന്താണ് സം പേഷ്യൻസ് മേ ഗെറ്റ് HIV ത്രൂ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. സോ സിൻസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, എനി ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഐ എം റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നഴ്സ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ നീഡ് എ ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് എ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ്. സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പേഷ്യൻറ്റിനെ മാക്സിമം റിയഷർ ചെയ്യാണ്. റിയഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ, ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ വാലിഡ്, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ സെൻസിബിൾ, യുവർ ഇമോഷൻസ് ആർ സെൻസിബിൾ, യുവർ ഫിയർ ആർ വെൽ ഫൗണ്ടഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഐ ക്യാൻ അഷ്വർ യു ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റീഅഷ്വർ യു ദാറ്റ് ദ പോസിബിലിറ്റി of infection is very small as care is taken to screen the donors as well as a test is being done for the donated blood for possible infections like HIV, HBs, AG. കണ്ടോ, നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുണ്ടോ, പേഷ്യൻ്റ് അത് കൺസേൺ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ എന്താണ്, വാലിഡ് ആണ്, ഓക്കെ ആണ്, മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ് റൈറ്റ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ ഫിയർ വെൽ ഫൗണ്ടഡ് ആണ്, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ റീഅഷ്വർ യു ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അഷ്വർ യു ദാറ്റ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇസ് വെരി സ്മോൾ. കാരണം എന്താണ്, സ്ക്രീനിങ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഡോണേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് എടുക്കും, പിന്നെ ഡൊണേറ്റഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തും ഫോർ പോസിബിൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് HIV ആൻഡ് HBs, AG, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലൈക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ മാർക്കേഴ്സ് ലൈക്ക് HIV, HBs, AG. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി, അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രൊസീജിയർ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ് എന്ന് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് അങ്ങനെ റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്തു. റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ്, പേഷ്യൻറ്റിനടുത്ത് അടുത്ത ഫെർദർ അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സോ അല്ലെ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചോദിക്കണം. സോ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യോ? Could you please comment what all are the follow-up questions that we ask to our patients after ഈ ഒരു റീഅഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ what we'll ask about to the patient about the follow-up questions, അല്ലെങ്കിൽ for the understanding, checking the understanding, നമ്മൾ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ചോദിക്കുക? What all are the questions that can be asked? Could you please comment? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Could you please comment what all are the follow-up questions that can be asked to this patient? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യോ? കമൻറ്റ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ഏതൊക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Can you please comment? Those who have commented earlier. There are many people who are watching these lives and
Okay, so what all are the comments, I mean follow-up questions that can be asked? Are you able to follow my words? Am I clear to you? Did you get my point? Yes. There are many follow-up words, there are many follow-up sentences that we use in our lives. So ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? Am I understandable? Am I understandable to you? നിങ്ങൾക്ക് understandable ആണോ ഞാൻ എന്ന് ചോദിക്കാം. Okay, then are you following me? Are you following me? നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല. Are you following my words? Are you following my points? Are you following my ideas? അല്ലെങ്കിൽ are you following my advices? Are you following my thoughts? എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. Okay, are we on the same page? Are you in same page? Are we on the same page കേട്ടോ? I hope you are following my words. ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ എന്താണ്, ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മൈ വേർഡ്സ്? ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു? ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ്? ആം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു യു? ആർ യു ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ്? പിന്നെ ആർ വി ഓൺ ദ സെയിം പേജ്? ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ what we need to do, am I clear to you? Am I understandable to you? എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? I hope you are clear with my points. I hope you are clear with my points. Okay, I hope you are clear with my points. So നമുക്കിതൊക്കെ അവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Is anyone else typing? ആരെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വേറെ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആസ് കെയർ ഈസ് ടേക്കൺ ടു സ്ക്രീൻ ദ ഡോണേഴ്സ് ആൻഡ് എ ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി ഡൺ ഫോർ ദ ഡൊണേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫോർ പോസിബിൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് HIV ആൻഡ് HBS AG. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്, ദ പ്രൊസീജിയർ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഈ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മൈ വേർഡ്സ്? ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു? ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ്? ആം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു യു? ആർ യു ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ്? ആർ വി ഓൺ ദ സെയിം പേജ്? ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ്. ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു എന്നൊക്കെയുള്ള, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് മൈ പോയിൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചോദിക്കണം? അവരോട് കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അല്ലേ? കാരണം എന്നാ, ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അവിടെ കൺസേൺ ചോദിക്കാം. സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ സ്മോൾ കാർഡ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവരോട് കൺസേൺ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി വലിയ കാർഡ്സ് ആണ്, ഒത്തിരി ടാസ്ക് നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാം. നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ സ്മോൾ കാർഡ്, നമുക്ക് അധികം ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൺസേൺ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം ചോദിക്കുന്നത്? ഇവിടെ കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കും? Could you please comment? What all are the questions that will be asked to know whether the patient is having any other concern? പേഷ്യൻറ്റിന് കൺസേൺ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്? ജിൻസി, സോന, റീന, സിമി, റോസ്ലിൻ, രോഹിണി, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ചോദിക്കുക? Do you have any concern? Do you have any question? Okay. വേറെ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ? ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ? അത് ചോദിച്ചു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ?
ഞാൻ നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളതൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് റോൾ പ്ലേ നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് ചെയ്തോളും, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോന, ഡു ഐ നീഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ എനിത്തിങ് എൽസ്? ഡു ഐ നീഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ എനിത്തിങ് എൽസ്? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്? എനി കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ? വേറെ കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ? ഡു യു നീഡ് എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ? റൈറ്റ്. വേറെ രീതിയിൽ ഐഡിയാസൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഇംപ്രൊവൈസേഷൻസ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഒരാളോടൊരു കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ അല്ലെ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചോദിച്ചു. ഡു ഐ നീഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ എനിത്തിങ് എൽസ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഡു യു നീഡ് എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചു. ഇനിയും വേറെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? കറക്റ്റ്. അവിടെ നമുക്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്, എനി ഡൗട്ട്സ്, എനി ക്വയറീസ്, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചോദിക്കാൻ പറ്റും. വേറെ ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Is anything else that's bothering you? Is anything else that's bothering you? Do you have any concerns? Okay. Is anything else that's bothering you? കേട്ടോ, അങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത്. Is anything else that's bothering you? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ്സ് കൺസേണിങ് യു, ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ്സ് വറിയിങ് യു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ കൺസേൺസ്? ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ക്വയറീസ്? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? ഡു ഐ നീഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ എനിത്തിങ് എൽസ്? ഡു ഐ നീഡ് ടു കറക്റ്റ് എനിത്തിങ് എൽസ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഡു ഐ നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു എനിത്തിങ് എൽസ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഹാസ് ഡൺ ദ കോമൻറ്റ്സ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്രയും കോമൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് താങ്ക് യു, റിയലി താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൺസേൺ ചോദിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് സേയിങ് അബൌട്ട് എ കൺസേൺ ദാറ്റ് എന്താണ്, അവർക്ക് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണം എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു റിഗാർഡിംഗ് ദ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. സോ ആർ യു അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ഇവരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അറിയാമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആർ യു അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുവാണ്. യുവർ കൺസേൺസ് ആർ സെൻസിബിൾ, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ റീസണബിൾ. നമ്മളവിടെ നേരത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തില്ലേ, അതുപോലെ യുവർ കൺസേൺസ് ആർ സെൻസിബിൾ, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ റീസണബിൾ, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ വാലിഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുകയാണ്? I will explain you in detail അല്ലെങ്കിൽ I will take you through the procedure for blood transfusion അല്ലെങ്കിൽ I will explain you in detail regarding the procedure for blood transfusion എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ പറയാണ്. സോ നമ്മളിതിനെ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ നിഷ, ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിൻറ്റ് എന്നൊക്കെ? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിനി സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അല്ലെ സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലേ. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, പേഷ്യൻറ്റിന് HIV HbS ഉണ്ടാവുമോ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സ്റ്റിൽ പേഷ്യൻറ്റ് കൺസേൺഡ് ആണ്, അവർ പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണ്. സോ
ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ മാക്സിമം ക്ലാരിഫിക്കേഷനിൽ ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളോട് കൗണ്ടർ ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി Asher, I will explain you in detail about the blood transfusion procedure എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയാണ്. ഹൗ വി വിൽ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ അണ്ടർ സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷൻ വെയർ ന്യൂ സിറിഞ്ചസ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് and a nurse will be there to monitor you closely, and the procedure will take approximately 3 to 4 hours, or the procedure will complete within the procedure will be completed within 3 to 4 hours എന്നുള്ള കാര്യം പറയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ന്യൂ സിറിഞ്ചസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, നഴ്സ് ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ 3 to 4 hours ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ എന്താണ്, ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കൺസേൺസ് ഈസ് വാല്യുബിൾ. നമ്മൾ കൺസേൺസ് ആർ കൺസേൺ ഈസ് വെരി വാല്യുബിൾ എന്നും കൺസേൺസ് ആർ വാല്യുബിൾ എന്നും നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആറും സിംഗുലർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈസും ചേർത്ത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. യുവർ കൺസേൺസ് ആർ വാല്യുബിൾ എന്നും യുവർ കൺസേൺ ഈസ് വാല്യുബിൾ എന്നുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് എനിക്ക് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനെ പറ്റി അറിയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കൺസേൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ റെസ്പെക്റ്റ് യുവർ കൺസേൺ, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ. സോ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ദിസ് ഇസ് ഡൺ അണ്ടർ സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷൻ വെയർ ന്യൂ സിറിഞ്ചസ് will be used and there will be a nurse to watch you closely. This procedure will approximately take 3 to 4 hours to complete. Am I making myself clear to you? Is that clear to you? Am I clear to you? Is it clear for you? എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we need to ask for a ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവർക്കിത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, പേഷ്യൻ്റ് അപ്പം ക്ലിയർ ആണ്, ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്, നഴ്സ് എന്തെങ്കിലും റിസ്ക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാനിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റിസ്ക് ഉണ്ട് മീൻസ് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം എന്താണ്, ഇവിടെ എന്തുവാണ്, പേഷ്യൻ്റ് ബ്ലഡ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതിനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് റിയലി നീഡ്സ് ദ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു റിക്കവർ ഫുള്ളി. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, വീക്ക്നെസ് ഡിസിനെസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. അവിടെ റീന പറഞ്ഞ പോലെ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു റിഗാർഡിങ് ഇന്ന കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും. സോ ഈസ് ദിസ് സൗണ്ട് മേക്കിംഗ് എനി ഡിസ്റ്റർബൻസസ്? എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും സൗണ്ട്? ഓക്കെ. സോ if it is making let me know. Is any sound is disturbing you? Am I audible? Am I clear to everyone? Okay. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യണം, റിസ്കിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വെൽ യുവർ കൺസേൺസ് ആർ വെൽ ഫൗണ്ടഡ്, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ കൺസേൺസ് ആർ സെൻസിബിൾ, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കൺസേൺ. There are some risks that is associated if your blood level is not maintained in a normal blood level. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റും, if you are not maintaining if
not maintaining normal blood level, there may be some risk involved like weakness and dizziness. So it is necessary that you need a blood transfusion in order to recover fully. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ റോസ്ലിൻ, ഓക്കെ സിമി, താങ്ക് യു ഫോർ റെസ്പോണ്ടിങ്. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ്, സ്ട്രെസ് ചെയ്യാണ്. വെൽ ആഷർ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ദാറ്റ് യു നീഡ് എ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു റിക്കവർ ഫുള്ളി. ഇഫ് നോട്ട്, weakness, dizziness will be there. അല്ലെങ്കിൽ you may experience weakness or dizziness if you are not maintaining, അല്ലെങ്കിൽ if we not, അല്ലെങ്കിൽ if you not maintain normal blood level എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ അതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് post procedure we will be closely monitoring your vital signs. If at all any risk happens, എന്താണ്, we'll be taking care of you. അല്ലെങ്കിൽ the doctors and nurses over here are well experienced. നമ്മളുടെ ആ ഒരു reassurance എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടോട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണോ? പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ വിൽ ബി ക്ലോസ്ലി മോണിറ്ററിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ നഴ്സ് ഹു ഇസ് ദെയർ വിൽ ബി ക്ലോസ്ലി മോണിറ്ററിങ് യുവർ വൈറ്റൽ സൈൻസ്. ആൻഡ് ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ എനി എന്താണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നഴ്സസ് ഓവർ ഹിയർ ആർ വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ടു മാനേജ് ദോസ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ ദേ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, പറയുക. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം അവരുടെ കൺസേൺസ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്താകും, കൺസേൺസ് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ആവും. ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സും കൂടെ ചെയ്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടേക്ക് ദ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ഹാവ് ദിസ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു റിക്കവർ ഫുള്ളി. അതർവൈസ് സം യു മേ എക്സ്പീരിയൻസ് സം symptoms or some side effects like weakness or dizziness if your blood level is not normal, അല്ലെങ്കിൽ if your blood level is not maintained in a normal range എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. And in addition to that, post procedure we'll be closely monitoring your vital signs എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, if at all any unexpected events happens, the nurses and doctors over here are well experienced to manage all those എന്താണ് events എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Am I clear to you? Is that clear to you? Am I making myself clear to you? എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I hope I have clarified all your concerns. If you are having any concerns, you can press the buzzer. I'll be here to help you എന്ന് പറഞ്ഞ് thank you Asher for patiently listening to me എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear to everyone? I know this background sound is disturbing. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞത്. So if you are having any concerns, if you are not clear with it, you can comment it down. I will explain once again. Okay, so I hope this card was clear to everyone. Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും ഈ കാർഡ്? How to manage a confused patient, how to take care of a confused patient, how to manage a role play along with a confused patient. Clear aano? They'll be confused for the whole role play card, and it's our obligation to relieve their confusions. Okay le? So I hope it was clear to everyone. Clear aarno ellavarkum? Could you please comment, was it clear to everyone? Is this card clear to everyone? Is this role play card clear to everyone? Okay, so thank you so much. I hope it was clear to everyone. And if you are having any concerns, you can comment below this video, and we will be looking onto it, and we'll take care of it in our next video. Okay, so I hope I have clarified everyone's concern,
ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് വെൻ വി സീ നെക്സ്റ്റ് ടൈം. Okay, so thank you all for your participation. Thank you all for commenting. Thank you so much for your participation. It was indeed a very good live session I had. Thank you so much. We are here for taking care of you. It's beneficial for you എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് ഫോർ യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ ഈസ് ക്ലിയർ. We'll see you next time. Until then, this is me, Abia from Teachers Academy, Tiruvalla branch, and thank you so much. Have a nice day.